Hello and a warm welcome to all my dear little students in grade 5. I'm here once again with my English lesson for you, and I hope that my little girls and boys were waiting to start another new English lesson with me. Grade 5 එකේ මගේ දුවලා පුතාලා ඔන්න වෙනදා වගේම අපි අද ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා English unit number 8 එකේ පුතාලා දුවලාගේ pupils book එකේ unit number 8 අලුත් පාඩමක් එක්ක ඔන්න English lesson එක පටන් ගන්න. We have started unit number 8 and we are talking about safety first. Now my little girls and my little boys, you have completed 5 lessons in your unit number 8. Unit number 8 එකේ පාඩම් 5ක් මගේ දුවලා පුතාලා කරලා අවසන් කරලායි තියෙන්නේ. In our lesson number 1, we spoke about accidents at home. And in our lesson number 2, the magic words, I hope you all can remember. Then in lesson number 3, we spoke about sports injuries. Lesson number 4 had 2 parts, safety everywhere. And the last lesson that we did, that was lesson number 5. I hope you all can remember. We spoke about the traffic lights. That was a colorful lesson. Isn't that so? And I promised you when I completed lesson 5 that I'm going to come back very soon with another English lesson. And today's lesson is also based on our unit number 8, safety first. We are going to talk about road safety in our lesson today. දැන් පුතාලා දුවලා පළවෙනි පාඩමේ ඉඳලා පස්වෙනි පාඩම වෙනකන් දැන් අන්තිමටම ටීචර් පුතාලට කෙරුවේ traffic lights පාඩම නේද පුතේ අපි accidents at home කියලා පළවෙනි පාඩම එතකොට දෙවෙනි පාඩමෙන් magic words තුන්වෙනි පාඩමෙන් sports injuries එතකොට හතරවෙනි පාඩම අපි කොටස් දෙකකට බෙදලා safety everywhere කියලා හුඟක් දේවල් කතා කරා එතකොට ඔන්න පාඩම පස්වෙනි පාඩම අන්තිමටම ටීචර් පුතාලට කරපු පාඩමේ අපි traffic lights ගැන කතා කරා අද අපි කරන්නේ පුතේ lesson number 6 lesson number 6 හයවෙනි පාඩම අපි තවත් ඊටාම වැදගත් ආරක්ෂාව පළමුව safety first කියලා අපි අපේ unit එකෙන් ඉගෙන ගන්න නේද පුතේ ඒ ගැන තමයි අදත් අපේ පාඩමෙන් පුංචි දුවලා පුතාලව දැනුවත් කරන්න ටීචර් ඇවිල්ලා ඉන්නේ road safety ඒ කියන්නේ මොනවද පුතේ road කියලා කියන්නේ පාර නේද safety කියන්නේ අපේ ආරක්ෂාව අපි පාරේදී ගමනාගමනයේදී අපි කොහොමද පරිස්සම් වෙන්නේ අපේ ආරක්ෂාව සලසගන්නේ කොහොමද අපි පාරේ ඇවිදිනකොට වාහනයක යනකොට නේද ඒත් පාරේදී අනුගමනය කරන්න ඕන ආරක්ෂක පිළිවෙත් වගේක් තියෙනවා අපි මේ දේවල් ගැන තමයි දුවලා පුතාලත් එක්ක අද කතා කරන්න යන්නේ road safety I think this lesson is going to be very important to all my little girls and boys out there and you are going to be extra careful on the road when you travel here and there and when you go as a pedestrian. මගේ දුවලා පුතාලා lesson number 5 එකේදී pedestrian කියන්නේ කවුද? පදිකයන් නේද? අපි මේ වචන පාවිච්චි කරුවා. එතකොට පුතාලට ඒක මතකයි. ඔන්න දැන් අදත් අපි කොහොමද පාරේදී ආරක්ෂා සහිතව ගමන් බිමන් යන්නේ පාරේ තියෙන විවිධ වර්ගයේ අනතුරු ඇඟවීමේ ලකුණු එතකොට පාරේ අපිට road signs තියෙනවා නේද පුතේ we are going to talk about road signs as well in our lesson today පාරේ අපිට තියෙන විවිධ පුවරු තියෙනවා ආරක්ෂාව සඳහා තියෙන විවිධ පුවරු අපි ඒවට road signs කියලා කියනවා ඒ දේවල් අද අපි කතා කරනවා දුවලා පුතාලගේ මේ පාඩම ඇතුළත. So now we are going to start our lesson number 6 in your pupils book unit number 8. Come, let's talk about road safety. දැන් ඔන්න දුවලා පුතාලා pupils book එකත් work book එකත් දෙකම අරගෙන ඇති කියලා ටීචර් හිතනවා.
ටීචර් පුතාලට හැමතිස්සෙම කියනවා එක්ස්ට්‍රා බුක් එකක් තියාගන්න. අපි යම්කිසි පුංචි අලුත් තොරතුරු ලැබුණාම අපි මේ දේවල් ගැන කතා කරන්න ඕනේ. දුවලා පුතාලා ඒවා ලියා ගන්න ඕනේ නේද පුතේ? ඒවා වලින් දේවල් ඉගෙන ගන්නවනේ. අපි මේ තොරතුරු හැම දෙයක්ම එකතු කරගෙනයි ඉස්සරහට යන්නේ. So now I think everybody is ready with the pupils book and the workbook, and I always tell you to have an extra book for you to jot down all the little information I give you related to our lessons. So now I want you to turn to your lesson number 6 in unit number 8. And this is your pupils book. We have our usual happy cloud here with us. ඔන්න පුතේ අපේ happy cloud එක නේද? හැමදාම අපි පාඩමක් පටන් ගන්නකොට ඔන්න අපිට hina වෙලා happy cloud එකක් කියන්නේ අපි ඒකනේ. Now we have some words that we are going to use in our lesson today. Parking. Now we are talking about road safety නේද? අපි පාරේ ආරක්ෂාව ගැනනේ. පාරේ අපි යනකොට කොහොමද ආරක්ෂා වෙන්නේ? road safety. So parking. What is the meaning of the word parking? Parking කියලා කියන්නේ පුතේ වාහන නැවැත්වීම. අපි වාහන නතර කරනවා. අපි ඔන්න කොයි හරි ගියාම අහනවා නේද? parking එක කොහෙද තියෙන්නේ? වාහනේ නතර කරන්න කොහෙද parking එක තියෙන්නේ කියලා ඔන්න අපි අහනවා. So we are going to use that word parking in our lesson today. Then the second one, slippery road. මොකද්ද පුතේ slippery කියලා කියන්නේ? Slippers කියලා නම් මගේ පුතාලා අහලා තියෙනවා. සෙරප්පු වලට අපි කියනවා slippers කියලා නේද පුතේ? Slippery road. Slippery road එකක් කියලා කියන්නේ පුතේ ලිස්සන සුළු මාර්ගයකට. ලිස්සන සුළු පාරකට අපි කියනවා ස්ලිපරි රෝඩ් එකක් කියලා. පාරේ සමහර වෙලාවට ලිස්සන තැන් තියෙනවා නේද පුතේ? වාහනවලටත් ලිස්සන තැන් තියෙනවා. දුවලා පුතාලා ලිස්සලා වැටෙන්න පුළුවන් පාරේ යනකොට. So we call that type of a road a slippery road. SLIPPERY. Slippery road. චෝටි දුවලා පුතාලා ඔන්න මේ වල ස්පෙලිංස් ගැනත් අවධානය දුන්නොත් හොඳයි. අපිට එතකොට ලේසියෙන් වචන ලියන්න පුළුවන් නේද පුතේ? රචනා ලියනකොට when we are writing essays, you will know how to write an essay and what to write and the words that you are going to come across. Then the last word. මගේ දුවලා පුතාලාට ඔන්න ටීචර් ඉගන්නුවා කලින් පාඩම කරනකොට මේ වචනේ pedestrian crossing. අපි lesson number 5 එකේ නේද traffic lights ගැන කතා කරද්දි ටීචර් මේ ගැන පුතාලට කිව්වා. pedestrian crossing. pedestrian කියන්නේ ටිකක් දිග වචනයක් පුතේ. ස්පෙලිංස් පාඩම් කරනකොට මගේ දුවලා කල්පනාවෙන් හරියට අකුරු මතක තියාගෙන පාඩම් කරගන්න ඕනේ. pedestrian කියලා කියන්නේ පුතේ පදිකයන් මාරුවන ස්ථානයට තමයි අපි pedestrian crossing කියලා කියන්නේ. අපි pedestrians කියලා කියනවා පදිකයන්ට. පාරේ ඇවිදින අයට පදිකයන් කියලා කියන්නේ pedestrians කියන වචනය තමයි අපි ඒකට ඉංග්‍රීසි වලින් පාවිච්චි කරන්නේ. pedestrian crossing. පාර මාරු වෙන තැන පදිකයන් පාර මාරු වෙන ඒ crossing එකට අපි කියනවා ඉංග්‍රීසි වලින් pedestrian crossing කියලා. බලන්න පුතේ ඒක දිග වචනයක්. PEDES pedestrian. TRIAN. Train. Pedestrian. Pedestrian crossing. 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 පදිකයන් මාරුවන ස්ථානයට අපි කියනවා pedestrian crossing කියලා. So now what are the 3 new words that we are going to use today? Parking, slippery road, pedestrian crossing. ඔන්න මේ වචන ටික ආශ්‍රිතව තමයි දුවලා පුතාලගේ අද ඉංග්‍රීසි lesson එක අපි කරගෙන යන්නේ. So we will use these words in our lesson today and you are going to learn more things about road safety with me in our lesson. So let's move on to our first slide. Right? Now we are talking about road safety. අපි පුතේ පාරේ ඇවිදිනකොට පදිකයන් විදියට pedestriansලා විදියට අපි road safety ගැන දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. We have to be aware. අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. We have to be aware of different road signs. අපි පදිකයන් විදියට pedestriansලා විදියට අපි පාර පාවිච්චි කරනකොට පාරේ තියෙන විවිධ boards තියෙනවානේ, sign boards තියෙනවා නේද? Now we learnt in our lesson number 5
all about the traffic lights. Like that, there are other signs, other boards which gives us information when we go on the road. So they are called road signs. road signs. දැන් මගේ දුවලා පුතාලා මේ කියලා දෙන දේවල් ඕන තරම් දැකලා තියෙනවා. හැබැයි අපි ඒවට ලොකු අවධානයක් මීට කලින් දීලා නැතුව ඇති. From today onwards, because we are learning about safety, and in our lesson number 6, we are talking about road safety. I think you all will be aware of what these road signs and what they mean. So this is very important. You have to be with me until I finish my lesson. So road signs. What are road signs? Road signs are there to serve as a warning to all road users to ensure they are safe from all danger. මොකද්ද පුතේ ඒ කියන්නේ? Road signs are there to serve. Road signs තියන්නේ අපිට සේවයක් ලබා දෙන්න පුතේ. කොහොමද අපිට මේ road signs වලින් සේවයක් වෙන්නේ? As a warning to all road users. අපිට අවධානයෙන් ඉන්න. අවවාදයක් දෙන විදිහට. අවවාදයයි warning එකක් කියලා කියන්නේ පුතේ. අවධානයෙන් අනතුරු ගැන අපිට අවධානයෙන් ඉන්න කියලා අපිට උපදෙස් දෙන. අපිට සේවයක් කරනවා මේ අපිට road signs වලින්. අපිට උපදෙස් දෙනවා කොහොමද ආරක්ෂාකාරීව පාරේ ගමන් කරන්න ඕනේ කියලා. Warning to all road users to ensure they are safe from all danger. අපි පාරේ යනකොට ඒ තියෙන කරදර වලින් පාරේ ඇති වෙන්න පුළුවන් අනතුරු වලින් ආරක්ෂා වෙන්න අපේ ආරක්ෂාව සපයන්න තමයි පුතේ මේ road signs තියෙන්නේ. They also help regulate the flow of traffic among vehicles as well as other road users like pedestrians and cyclists. For example, දැන් පුතේ මේ පාරේ මොන වගේ කොහොමද කොයි අයටද මේ road signs වලින් උදව් ලැබෙන්නේ? They also help regulate the flow of traffic among vehicles. මේ road signs වලින් පුතේ දැන් අපිට traffic lights වලිනුත් අපිට උදව් කරනවානේ නේද? ගොඩක් traffic එක තද වැඩි වෙන්නේ නැති වෙන්න, ඉක්මනින් traffic move වෙන්න උදව් කරනවා වගේම මේ road signs වලිනුත් අපිට මේ traffic හරි විදිහට කරගෙන යන්න traffic lights වලට අමතරව මේවා වලිනුත් අපිට පාරේ තදබදය අඩු වෙන්න උදව් කරනවා. As well as other road users. පාර පාවිච්චි කරන වාහන පදවන අය විතරක් නෙමෙයි පුතේ. පාර පාවිච්චි කරන තව අය ඉන්නවා. Like pedestrians and cyclists, for example. පාර පාවිච්චි කරන්නේ පුතේ ලොකු වාහනයක් පදවගෙන යන අය විතරද? No, there are cyclists. කාටද cyclist කෙනෙක් කියලා කියන්නේ? බයිසිකලයක් පැදගෙන යන අයට. පාපැදියක් පැදගෙන යන්නේ. එයාට කියන්නේ cyclist කියලා. එතකොට ඒ වගේම පදිකයන්. පාරේ වාහන පදවන අය විතරක් නෙවෙයි පදිකයන් සහ බයිසිකල් පදින අය ඒ හැමෝම පාරේ පාර පාවිච්චි කරන. They are all users of the road. So they all have to be protected in every way possible. So these road signs will always help them to be safe for their safety if you follow them properly. Okay? Right. Next one. Now we are going to talk about some road signs. දැන් පුතේ අපි ඊටාම වැදගත් වෙන අපිට ඊටාම වැදගත් වෙන පාරේ තියෙන මේ වගේ විවිධ සලකුණු road signs. මාර්ග සංඥා කියලා අපි ඒවට ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා. මාර්ග සංඥා. මේ වගේ road signs අපිට වැදගත් වෙන දේවල් කීපයක් පිළිබඳ. Now when we talk about road signs, there are so many, plenty of road signs. But because you all are small children, there is a limit where you also can remember. So my little children, those who will, we will learn a few important road signs so that you will remember them because they are very familiar and that you will know what to do exactly and what these road signs tell you to be safe. Okay? The pedestrian crossing sign. දැන් පුතේ අපි මෙන්න මේකට කියනවා pedestrian crossing sign කියලා. මගේ දුවලා පුතාලගේ pupils book එකේ මේ teacher උගන්වන දේවල් තියෙනවා. අපි ඒ තියෙන දේවල් ගැන මේ ටික හරියට ඉගෙන ගත්තට පස්සේ අපි කතා කරමු. Pedestrian crossing. දැන් teacher happy cloud එකේ words කියනකොට පුතාලට කිව්වා pedestrian crossing කියලා කියන්නේ පුතේ පදිකයන් මාරු වෙන ස්ථානයට.
pedestrian crossing sign. So when you see a sign like this at any point, so that means it is a place where you can cross the road. Pedestrians can cross the road. The pedestrian crossing sign is a warning sign. Drivers should be alert of any people who might walk or run in front of their vehicle. දැන් පුතේ මේක අපිට පාර පනින්න තියෙන ස්ථානයක් කියන එක හඟවනවා වගේම drivers ලටත් මෙන්න මේ pedestrian crossing sign එකෙන් ඔන්න ලොකු ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවා. The pedestrian crossing sign is a warning sign. Drivers ලට දෙන අනතුරු ඇඟවීමේ සංඥාවක් විදියටත් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පුතේ. ඇයි ඒ? Drivers should be alert for any people who might walk or run in front of their vehicle. ඔන්න දැන් මේ වගේ තැනක් තියෙනකොට මේ වගේ මාර්ග සලකුණක් තියෙනකොට drivers දන්නවා ඉදිරියෙන් තියෙන්නේ පදිකයන් පාර මාරු වෙන තැනක්. ඉතින් එතකොට කෙනෙක් පාර හරහා පනින්න පුළුවන්, පාරට දුවගෙන එන්න පුළුවන්. මොකද එතන පාර පනින තැනක් නිසා ඩ්‍රයිවර්ස්ලා එතකොට මොකද කරන්නේ පුතේ? ඒගොල්ලෝ ස්ලෝ කරලා ඒගොල්ලෝ පාර පනින තැනකදී පාර පනින අයට අවධානය දීලා ආරක්ෂාවට වාහන නතර කරගන්නවා. This is the place where people can cross the road safely. එතකොට පුතේ මේ සලකුණ තියෙන තැන් වලින් තමයි අපිට ආරක්ෂා සහිතව පාර පනින්න පුළුවන්. Because the vehicle drivers will know that is a pedestrian crossing and they will slow down their vehicles. This sign tells them to slow down because in front they will get a pedestrian crossing, and the pedestrians will know that this is the safest place for them to cross the road. But even then, before you cross the road, you have to look into your right and left and right once again, and then you have to cross the road. I hope you can remember our lesson number 5. Okay? Right. Then, the slippery road ahead sign. පුතේ මේ බලන්න පුතේ මේ road sign එක දිහා. ඔන්න බලන්නකො පුතේ වාහනයක් යනවා මෙහෙම එක එක පැතිවලට නේද? What does this sign mean? This sign means slippery road ahead. ඉදිරියෙන් ලිස්සන සුළු මාර්ගයක් තියෙනවා කියන එක ඔන්න ඩ්‍රයිවර්ස්ලට කියන සලකුණක් තමයි slippery road ahead sign. පාර ඉදිරියේදී ලිස්සන සුළු ගතියක් තියෙනවා කියලා ඩ්‍රයිවර්ස්ලට දැනුම් දෙනවා. The slippery sign means that there is water, ice or snow on the road. දැන් පුතේ අපේ රටේ නම් ice, snow වගේ දේවල් නෑ. හැබැයි අපේ රටෙත් තියෙනවා නේද පුතේ? වැහි කාලෙට පාරට නිතර වතුර එන තැන් තියෙනවා. පාරේ වතුර ගොඩක් තියෙන නිසා ලිස්සන්න පුළුවන් තැන් අපේ රටෙත් තියෙනවා. අපි කඳුකර ප්‍රදේශවලට යනකොට maybe when we travel into the central province, there are places with a lot of mountains, with a cold environment. During the rainy season, the roads are slippery. So these warnings are there in those areas. ගොඩක් වෙලාවට ලංකාවේ පුතේ බලන්න අපිට හුඟක් තැන්වල මේ වගේ පාරේ මේ විදිය සයින්ස් තියෙන තැන් තියෙනවා පුතාලා දුවලා දැන් මින් ඉදිරියට ගමන් යනකොට පාරේ තියෙන මේ road signs ගැන අවධානයෙන් තමයි යන්න ඕනේ. You have to now, because you learn these things when you go in your maybe vehicles, when you go in the train or when you go in the bus or in your car or in a bicycle. Please be alert of these different road signs. ඒ තැන් වලින් ඒ දේවල් පේන්න තියෙනකොට පුතාලට අඳුර ගන්න පුළුවන් signs පුතාලා අඳුර ගන්න හොඳ අවධානයෙන් යන්න ඕනේ. So now this sign says that there can be water, ice or snow. පිටරටවල් වල නම් පුතේ හිම වැටෙන කාල තියෙනවා නේද? හිම අයිස් බවට පත් වෙලා මිදිලා ඒ වගේ තියෙන තැන්වලදී පාර ලිස්සන්න පුළුවන් කියලා තමයි මේ සයින් එකෙන් කියන්නේ. It warns drivers to be aware of these icy or wet roads and drive cautiously to avoid accidents. දැන් පුතේ ඉදිරියෙන් පාර ලිස්සන සුළුයි කියලා සයින් එකක් තියෙනවා නම්, if we have the sign saying slippery road ahead, then the driver drive very fast. වේගෙන් යනවද පුතේ අපි මේ සයින් එකක් තියෙනවා දැක? No, then you slow down. You drive your vehicle carefully.
to avoid accidents. මාර්ග අනතුරු, රිය අනතුරු වෙන එක වළක්වා ගන්න අපි මෙහෙම එකක් දැකපු ගමන්ම දැන් මම ආපු වේගෙන්ම යන්න බෑ, මම ටිකක් හිමීට slowly තමයි, I have to reduce my speed, I must drive slowly. හිමීට අනිත් අයගෙත් ආරක්ෂාවට, මොකද පාර ලිස්සන සුළුයිනේ. එතකොට ලිස්සුවොත් පුතේ අපිට නතර කරගන්න පුළුවන්ද? ලිස්සලම යන්න පුළුවන්. Now if it is a hillside, then you might come to a very dangerous position where your vehicle will fall over, right? And it will be a big, huge accident. So you have to drive very carefully whenever you see a sign like this. The road is slippery ahead. So the drivers will know and be very cautious. Now what is this sign? වෙන්න පුතේ horn එකක් තියෙනවා මෙතන නේද? අපි ට්‍රම්පට් එකක් ගහනවා වගේ. ඔන්න මේ බලන්න පුතේ, අපි මේකට කියන්නේ හෝර්න් එකක්. සාමාන්‍යයෙන් වාහනවල තියෙන හෝර්න් එකක්. No blowing of horn signs. මෙන්න පුතේ, අපිට පාරේ තියෙනවා සමහර තැන්වල වාහනවල නලාව නාද කරන්න තහනම්. No blowing of horn. හෝර්න් එක no blowing. blowing කියන්නේ පුතේ පිඹිනවට නෙවෙයි, වාහනවල හෝර්න් එක සද්ද කරන්න තහනම් කියලා තියෙන තැන් අපිට තියෙනවා පාරේ යනකොට. No blowing of horn signs is usually located on roads to places where silence is required. So at what time do we use this sign? These places where this sign is being put on the road, that means there are places where silence is required. අපිට පුතේ නිශ්ශබ්දතාවය අවශ්‍යයි කියලා තියෙන තැන් තියෙනවා. ඒ වගේ තැන්වලට තමයි පුතේ මෙන්න මේ road sign එක අපි දාන්නේ. Now there are some places where it has to be silent. We cannot disturb the people in those places. What are the people and the places where we have to maintain silence, and silence is required? නිශ්ශබ්දතාවය අවශ්‍ය තැන් මොන වගේ තැන්ද පුතේ ඒ? These include places like hospitals, schools, as well as religious structures like chapels, mosques and churches. දැන් පුතේ කොයි වගේ තැන්වලටද මේ නිශ්ශබ්දතාවය අපිට ඕනේ? Near schools, near hospitals. Now near schools, if everybody starts honking their horn, and it will be a big disturbance for you to do your studies. නේද පුතේ? පුතාලගේ ඉස්කෝලේ ළඟ පීප් ගවා හෝන් හැම වෙලාවෙම සද්ද ඇහෙනකොට මගේ පුතාලට කොන්සන්ට්‍රේට් කරන්න බෑනේ නේද පුතේ? එතකොට පාසල් ළඟින් යනකොට ඔන්න මගේ පුතාලා බලන්න ඉස්කෝලේ ළඟ තියෙනවා ඇති මේ වගේ road sign එකක්. Next day when you go to school, you just look around and see. Definitely you will come across this sign saying no honking on the road. And පුතේ, what about hospitals? පාසල් වගේම පුතේ hospitals නේද? හුඟක් අසනීප වෙලා ලෙඩ වෙලා ඉන්න අයනේ hospitals වල ඉන්නේ. So they need to rest. They need to have a good proper sleep. They must have a good rest. ඉතින් ඒක නිසා පුතේ ඒගොල්ලන්ට නිදහසේ ඒගොල්ලොන්ගේ බෙහෙත් අරගෙන ඒගොල්ලන් rest කරන්න ඕනේ. So if the drivers keep on blowing their horn, it will be a big disturbance for the people who are not well, who are admitted to the hospital. So we do not blow the horn at this time. අපි hospital එකක් ළඟින් යනකොටත් පුතේ අපි horn එක ගහන්නේ නැහැ. Near the schools, near the hospitals, definitely you will see this sign. Next time when you go, you have to see. Then පුතේ, as well as religious structures. Religious structures කියන්නේ පුතේ ආගමික සිද්ධාස්ථාන like temples, churches, mosques. Okay? ඒ වගේ තැන් මුස්ලිම් පල්ලියක්, කතෝලික පල්ලියක්, පන්සලක්, කෝවිලක්, ඒ වගේ තැන්වලදී අපි හෝන් ගහන්නේ නැහැ. Why is that? Because people are observing their religion. ආගමික කටයුතු සිද්ධ කරනකොට අපි කෑකෝ ගහන්නේ නැහැ නේද පුතේ? ඒ වගේ හෝන් ගහලා අපි ඒ මිනිස්සුන්ට ඒ කටයුතු කරගෙන යන්න බාධාවක් වෙන විදියට අපි වැඩ කරන්නේ නැහැ. So this sign is always there at a place where silence is required. නිශ්ශබ්දතාවය පවත්ව ගන්න අවශ්‍ය තැන්, schools, hospitals, religious structures,
right? So those are the places where people need to maintain silence. එතකොට අපි මේ නාද කිරීමෙන් වළකිනවා පුතේ. This sign is there at that time. The hospital sign. ඔන්න පුතේ hospital එකක් රෝහලක් තියෙනවා කියලා අපිට දැනගන්න පුළුවන් sign එකක් තමයි මේක. Now when you pass a hospital, please make sure to see the road signs. Then you will come across this sign definitely. As the sign's name suggests, it means that there is a hospital ahead. If you see this sign, then slow down. ඔන්න පුතේ රෝහලක් තියෙනවා. අපිට ඉස්සරහින් hospital එකක් තියෙනවා කියන sign එක තමයි මෙන්න මේකෙන් අපිට ලැබෙන්නේ. hospital එකකට කලින් පාරේ ඒ hospital එක ආසන්නයේ මේ වගේ sign එකක් තියෙනවා. Now at this time, what do the drivers do? What should they know? මොනවද drivers දැනගන්න ඕනේ පුතේ? Now at this time when you see a sign like this, the drivers should know that there is a hospital in front and that they have to slow down because ambulances will maybe come out of the hospital or will go to the hospital, and people in the hospital, they will come and cross the road. So it is going to be a bit of a crowded place, and a place where hospital requirements, the needs in the hospital should be given priority. ඉස්පිරිතාලයක තියෙන දේවල් වලට ප්‍රධානත්වය මූලික තැන අපි එතනදී දෙන්න ඕනේ පුතේ. එතකොට ඩ්‍රයිවර්ස්ලා දැනගන්න ඕනේ ඔන්න වාහනේ ටිකක් ස්ලෝ කරලා නේද? එතන ඇම්බියුලන්සස් හොස්පිටල් එකට එන්න පුළුවන්, හොස්පිටල් එකෙන් එළියට යන්න පුළුවන්. ඒකේ ලෙඩුන් බලන අය, වැඩ කරන අය ඒගොල්ලෝ එළියට එන්න පුළුවන්. ඉතින් එතන ටිකක් කලබලකාරී තැනක් නිසා ඩ්‍රයිවර්ස්ලා එතකොට වාහන ස්ලෝ කරලා තමයි හොස්පිටල් එකක් ළඟින් පාස් කරන්න ඕනේ. Then we don't blow the horn. අපි හෝන් ගහන්නේ නැහැ. හිමිහිට ඒ ස්ථානය පහු කරලා යනවා. හොස්පිටල් එකක් වුණාම හුඟක් අවධානයෙන් අපි ඒකට හුඟක් අපි ගරු කරන්න ඕනේ. හොස්පිටල් එකක ඉන්න ලෙඩුන්ට අපි ගරු කරන්න ඕනේ නේද? ඒගොල්ලොන්ට ඒ අවශ්‍ය පහසුවට ඒගොල්ලොන්ගේ අසනීප වලට ප්‍රතිකාර ගන්න ඒගොල්ලෝ එන්නේ. So it's a place where they need silence and we have to respect that. So this sign shows that a hospital is ahead. Then what is this sign? This is a parking sign. ඔන්න පුතේ අපිට P අකුරක් දාලා මෙන්න මෙහෙම නිල් පාට බෝඩ් එකක සුදු පාටින් P අකුරක් දාලා තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? It's a parking sign. අපිට මෙන්න මේ sign එක තියෙන තැනක නතර කරන්න පුළුවන්. වාහනයක් අපිට නතර කරන්න පුළුවන්. The blue square containing a white letter P is for free parking with no time constraints. අපිට මෙතනදී පුතේ පාක් කරන්න පුළුවන් වෙලාවක් නියමිත කාල සීමාවක් ඒ කියන්නේ පාක් කරලා තියන්න පුළුවන් ඕන අපිට පැයයි. ඊට වැඩිය පාක් කරන්න බෑ. එහෙම නෑ පුතේ. අපිට අවශ්‍ය වෙලාවක් අපිට අවශ්‍ය කාලයක් වාහනයක් නතර කරලා තියන්න පුළුවන් ස්ථානයක් කියන එක තමයි මෙතනින් කියන්නේ. දැන් පුතේ අපිට මෙහෙම P එකක් තියලා ක්‍රොස් එකක් තියෙන තැනක් තියෙනවා. P එක කැපිලා යන විදියට රතු පාටින්. එතකොට අපිට එතන පාක් කරන්න බෑ. ටීචර් ඒක පුතාලට පස්සේ කියලා දෙනවා. මේ වගේ තැනකදී පුතේ අපිට අවශ්‍ය ඇති තරම් අපිට වාහනේ පාක් කරලා නවත්තලා තියන්න පුළුවන්. So this is a parking place. අපිට නිරුපද්‍රිතව අනතුරක් වෙන්නේ නැතුව අපේ වාහනේ නතර කරලා තියන්න අවසර තියෙනවා කියලා කියන තැනක් තමයි මේ sign එකෙන් අපිට කියන්නේ. This is the parking sign. Okay, so now we have learned a few important road signs where you're going to learn in your pupils book now. ඔන්න දැන් මගේ දුවලා පුතාලට pupils book එකේ තියෙන activity එක කරන්න මේ ඉගෙන ගත්ත road signs ටික පුතාලට උදව් වෙනවා. දැන් අපි pupils book එකට ගිහිල්ලා බලමු පුතාලට මොකක්ද එතන කියවන්න තියෙන්නේ කියලා. Let's move on to the pupils book. Pupils book lesson number 6. We are talking about road signs, and let's move on to the next page. That is your pupils book. ඔන්න මගේ දුවලා පුතාලා pupils book එකේ මේ පිටුවට පෙරලා ගන්න ඕනේ. Read and match. Now we are going to read something and then we are going to match.
දැන් මගේ දුවලා පුතාලා වුණ road signs කීපයක් ඉගෙන ගත්තා. දැන් පුතාලට තියෙනවා paragraph එකක් නේද? dialogue එකක් තියෙනවා. There is a dialogue in your book, in your pupils book lesson number 6. So it is a dialogue between Dasun and Dasun's father. Okay, now we are going to concentrate on this dialogue. We are going to find some answers and then we are going to match them with the given picture. First, we will read. Dasun and his father are going to hospital. Dasun and his father are going to hospital. They are traveling in their three-wheeler. Dasun and his father are going to the hospital. දසුනුයි යාගේ තාත්තයි කොහෙටද පුතේ යනවා කියලා කියන්නේ? hospital එකට යනවා. මොකේද ඒගොල්ලෝ යන්නේ? They are traveling in their three-wheeler. ඒගොල්ලොන්ගේ three-wheeler එකේ තමයිලු පුතේ ඒ දසුනුයි යාගේ තාත්තයි යන්නේ. Dasun and the father is traveling in a three-wheeler. Now we have the dialogue which happened between Dasun and the father, and there are some road signs in between their dialogue. දැන් පුතේ දසුන් උයි යාගේ තාත්තයි අතර තිබිච්ච පුංචි සංවාදයක් තමයි අපිට මෙතන තියෙන්නේ, පොඩි dialogue එකක්. ඒ අතරට අපි ඉගෙන ගත්ත road signs උත් තියෙනවා අතර මැද්දෙන්. අපි බලමු මොකද්ද මෙතන වෙන්නේ කියලා. Now Dasun says, Father, why did you stop the three-wheeler? තාත්තේ ඇයි ඔයා three-wheeler එක නතර කරේ? Father, why did you stop the three-wheeler? Then the father says, there's a, and we have a picture. ඔන්න බලන්න පුතේ. දැන් තාත්තා කියනවා there's a. දැන් අපිට මෙතන වචන දීලා නැහැ. දැන් මගේ පුතාලා ඉගෙනගෙනයි තියෙන්නේ මේ මොකද්ද මේ sign එක කියලා. We will read everything first and then we will find the answers. Okay? Now there is a sign and that's why father has stopped the three-wheeler. People are waiting to cross the road. Now people are waiting to cross the road and this is the sign saying that they can cross the road. So we will write what this sign is. We will find the answer. Then Dasun says, okay, what is that sign? Okay, what is that sign? ඔන්න දැන් එක sign එකක් දැක්කා. එයා අහනවා ඇයි තාත්තා three-wheel එක නතර කරේ කියලා. එතකොට තාත්තා කියනවා මෙන්න මේ sign එක තියෙනවා, මිනිස්සු පාර පනින්න බලාගෙන ඉන්නවා. Next, Dasun says, okay, හරි තාත්තේ. What is that sign? මොකක්ද එතකොට අර තියෙන sign එක? That sign says, look at this. Now you know what it is. අපි හිමීට බලමු පුතේ answers, right? That sign says, then Dasun's father says that it is this sign. So we will see what that is. We must drive carefully. Now do we have to drive carefully when we see this sign? Yes, we have to. Now you know what it is, okay? Then Dasun says, yes, look, that's the... we have another sign. Now Dasun knows what this sign is. Even my little girls and boys know by now. Yes, look, that's the blank and the sign. We have the sign. We will find the name of it. Okay? Right. Then the next one. Then the father says, that's right. That's right, Dasun. That's the blank sign. What is this? We know what it is. Let's find a place to park. Now they have come to the hospital because they were coming to the hospital. No, now when they see this sign, they know that they have come to the hospital. And the father says, let's find a place to park. අපි දැන් වාහනේ නතර කරන්න තැනක් හොයාගමු. Then Dasun says, this sign is over there. We can park under that tree. අන්න තාත්තේ අතන තියෙනවා අන්න අර වාහන නතර කරන්න පුළුවන් කියලා තියෙන sign එක. We can park under that tree. එතන අපිට වාහනේ අර ගස යට park කරන්න පුළුවන්.
Then the father says, that's great. ඒකනම් හොඳයි පුතේ. ඒකනම් හොඳයි කියලා තාත්තා ඔන්න කියනවා. So now we read the dialogue. දැන් ඔන්න අපි පුතේ තාත්තගේ පුතාගේ Dasun and the father. We read their conversation and there were some important road signs that we learnt before. මගේ දුවලා පුතාලා ඔන්න අපි ඉගෙන ගත්ත road signs ටිකකුත් එක්ක අපි මෙන්න මේ දසුන්ගේ ආගේ තාත්තගේ conversation එක කියවුවා. අපි නැවත කියවමු මගේ පුතාලා ඊට පස්සේ මේ road signs වල කියන නමුත් එක්ක අපි ඒ blanks ටික පුරවමු. First we will move back to our conversation and then we will try to find the answers. I will read it once again. Listen very carefully. Dasun and his father are going to hospital. They are traveling in their three-wheeler. Dasun says, Father, why did you stop the three-wheeler? Then the father says, there's a sign. People are waiting to cross the road. මෙන්න මෙතන තියෙනවා පුතේ road sign එකක්. ඔන්න මිනිස්සු පාර පනින්න බලාගෙනයි ඉන්නේ. Okay. What is that? මොකද්ද තාත්තයන් අතන තියෙන sign එක? That sign says something. We must drive carefully. අපි ඒක නිසා පරිස්සමටයි three wheel එක පැදගෙන යන්න ඕනේ. Then Dasun says, yes, look. That's the, we have another sign there. Okay, then Dasun says, look, that's the, and he knows what the sign is. Then the father says, that's right, Dasun. There's the, then we have another sign. Let's find a place to park. Now they have come to the place where they want to, and now they are going to park their vehicle. Dasun says, the sign is over there. We can park under a tree. ඔන්න අපිට park කරන්න තැනක් තියෙනවා තාත්තේ. Then the father says, that's great. Okay. Then at the end of this conversation, there are some answers for you. Here we go. Now these are the signs, the road signs that we came across in our conversation with Dasun and the father. Okay. Now look at them. Number 1, parking. Number 1 is the parking sign. Okay. Number 2, slippery road ahead. Slippery road ahead. Parking කියලා කිව්වේ වාහනේ නතර කරන්න පුළුවන් අපිට මෙතන කියලා. Slippery road ahead. මාර්ගය ලිස්සන සුළුයි. අපි ඒක ඉගෙන ගත්තා නේද පුතේ? Then number 3, hospital. Hospital sign එකක් තිබුණාද පුතේ අපේ conversation එකේ? Let's get back to that and we will talk about it. Then number 4, pedestrian crossing. We came across a pedestrian crossing. පදිකයන්ට පාර මාරු වෙන්න පුළුවන් තැනක් තිබුණා නේද පුතේ? ඒක දැක්කනේ මගේ පුතාලා. Then the number 5, don't blow the horn. Don't blow the horn. Horn එක ගහන්න එපා කියන sign එක අපිට තිබුණා. Now let's go back to our conversation and we will fill the blanks and we will read it properly. Okay? Right. Dasun and his father are going to the hospital. They are traveling in their three-wheeler. Okay? Right. Dasun says, Father, why did you stop the three-wheeler? Then the father says, there's a pedestrian crossing sign. There's a pedestrian crossing sign. Right? මේකට කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? Pedestrian crossing sign. People are waiting to cross the road. Because it's a pedestrian crossing sign, people can cross the road and they are waiting to cross the road at that place. Then Dasun says, okay, what's that sign? මොකද්ද තාත්තේ අර තියෙන sign එක? That sign says slippery road ahead. මොකද්ද කියන්නේ පුතේ? That sign says, ඒකෙන් කියන්නේ ඉදිරියෙන් පාර ලිස්සන සුළුයි කියලා. නේද? Slippery road ahead sign. We must drive carefully. ඒක නිසා අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ පුතේ? අපි බොහොම පරිස්සමෙන් වාහනේ පැදගෙන යන්න ඕනේ. Then Dasun says, yes. Look,
That's the no blowing of horn sign. මොකද්ද? තාත්තේ අර බලන්න. That's the no blowing of horn sign. horn ගහන්න බැහැයි කියලා තියෙන sign එක තියෙනවා අන්න අතන. නේද? Dasun says, yes, look, that's the no blowing horn sign. horn එක ගහන්න බෑ තාත්තේ ඔන්න එතන කියලා දසුන් ඒක තාත්තට පෙන්නනවා නේද පුතේ? Then the father says, that's right. හරියටම හරි පුතා කිව්වා හරි. That's right, Dasun. There's the hospital sign. There's the hospital sign. අන්න පුතේ hospital එක ඉස්සරහින් තියනවා කියලා sign එක තියනවා. Let's find a place to park. දැන් අපි වාහනේ නතර කරන්න පුළුවන් තැනක් අපි හොයාගමු. Now Dasun says, the parking sign is over there. ඔන්න පුතේ මේකට කියන්නේ parking sign කියලා නේද? The parking sign is over there. We can park under that tree. අපිට අන්න අර tree එක යට අර ගහ යට අපිට අපේ 3-wheel එක park කරන්න පුළුවන්. Then the father says, that's great. So now we have used the answers that are given in your pupils book. Parking sign, slippery road ahead sign, hospital sign, pedestrian crossing sign, and don't blow the horn sign. දැන් මගේ පුතාලා හරියටම ඒ නියමිත සංඥාවලට නියමිත වචන පාවිච්චි කරලා පැරග්‍රාෆ් එක කියවුවා. Now we are going to go to another important a little thing that we have to learn to do our workbook activity as well. ඔන්න පුතේ අපි දැන් මාර්ග සංඥා වලින් කොටසක් අපි ඉගෙන ගත්තා. Few of the important road signs we have learned now. There are some more and they will help you do your workbook activities as well. And there is a lot for you to learn, my little girls and boys, in order to go safe on the road as pedestrians to walk on the road safely. Let's take a look at it now. Right, okay, now we are going to talk about some more information about road signs. They are very important to you, so please concentrate. No parking sign. ඔන්න පුතේ අපි දැන් parking sign එක ඉගෙන ගත්තා. We learned what the parking sign is. That is a white P letter in a blue square. Okay, so now this no parking sign. ඔන්න පුතේ no parking. park කරන්න බැහැයි කියලා කියනවා අපිට warning එකක් දෙනවා නේද? Look at the sign. A no parking sign means that you may not park and leave your vehicle in the area indicated by the sign. ඒ කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? මෙන්න මේ විදිහේ P අකුරක් මේ විදිහට cross වෙලා ගිහිල්ලා තියෙන රතු පාට මෙහෙම බෝලයක් ඇතුලේ P අකුරක් ඉරකින් කපලා නේද තියෙන්නේ පුතේ. So at that time you cannot park your vehicle. පුතාලට ඔන්න ඒ වගේ සයින් එකක් දැක්කහම ඔන්න අම්මා හරි තාත්තා හරි නේද කවුරු හරි පුතාලත් එක්ක යන කෙනා වාහනේ පාක් කරන්න ගියොත් මොකද එතකොට කියන්නේ මගේ පුතාලා? You can't park the vehicle here. A no parking sign means that you may not park. You may not park. ඔන්න පුතේ not කියන වචනේ තියෙනවා. Not park and leave your vehicle in the area indicated by the sign. මේකෙන් තියෙන තැන වාහනේ නතර කරන්න විතරක් නෙවෙයි නතර කරලා යන්නත් බෑ. Doing so could result in your car being towed or ticketed. අන්න පුතේ ඒක වැදගත්. දැන් මේ වගේ තැනක අපි කිසිම ගානනකට ගන්නේ නැතුව if we don't concentrate on the sign and if we park the vehicle and go, what will happen? මොකද්ද වෙන්නේ පුතේ අපි නතර කරලා ගියොත්? tow කරනවා කියන්නේ පුතේ වාහනය ඇදගෙන යන්න පුළුවන්. අපි එතන අනවසරයෙන් පාක් කරලා තියෙනකොට වාහනේ ඇදගෙන ගිහිල්ලා වෙන කොහෙට හරි දාන්න පුළුවන්. And you can be ticketed. අපිට මොකද වෙන්නේ? ටිකට් එකක් කඩනවා. සල්ලි ගෙවන්න වෙනවා වැරදි වැඩේ කරපුවාම නේද? We are
We have to always listen and we have to follow the rules and regulations because this is a no parking sign. අපිට එතනදී පුතේ මොකක් හරි අනතුරක් නැත්නම් ඒක වෙන කෙනෙක් වෙනුවෙන් වෙන තැනක් පාකින් අපිට කරන්න බෑ. නතර කරන්න බෑ අපිට. එතන වෙන අයගේ වාහන නතර කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට අපි වාහනේ අනාරක්ෂිතයි. අපි කියන දෙයක් අහලත් නෑ. මේ road signs වලට අපි අවනත වෙලා නෑ. අපේ වාහනේ ඇදගෙන ගිහිලා වෙන කොහෙට හරි දාන්න පුළුවන් නීති මාර්ගයෙන් කටයුතු කරන්න පුළුවන්. So please be aware of the parking sign as well as the no parking sign. That is something very important. Then the next one. Do not enter. Do not enter sign. මෙන්න මේ විදියට තිබුණොත් පුතේ. There is an arrow, a black arrow, once again as we saw in the no parking sign with a circle and a line across that. That says no enter. අපිට ඒ පාරට ඇතුල් කරන්න බෑ කියන සලකුණ තමයි පුතේ ඒ දීලා තියෙන්නේ. Do not enter means you must not proceed in the direction of the sign. මේ දීලා තියෙන දිශාවට අපිට වාහන ඇතුල් කිරීම තහනම්. You will often find this sign to alert you that you are headed in the wrong direction. ඔන්න පුතේ අපි මේ වගේ sign එකක් තියෙන වෙලාවක ඒ වගේ පාරකට දැම්මොත් ඒ කියන්නේ අපි යන්නේ වැරදි පාරක. අපිට මේ පැත්තට යන්න බෑ. ඒ පැත්තට වාහන ගමන් කිරීම තහනම් කියන එක කියන්නේ. You cannot proceed further because it is not the road that you can take in the wrong direction because the other vehicles are coming to this. It can be sometimes maybe a one-way road. එක පැත්තකට විතරක් ගමන් කරන වාහන තියෙන පාරක් වෙන්න පුළුවන් පුතේ. පටු පාරක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ පැත්තෙන් විතරයි වාහන එන්න පුළුවන්. අපිට ඒ පාරේ ඉස්සරහට යන්න බෑ. ඉතින් අපි ඒකේ ගියොත් මොකද වෙන්නේ? You might sometimes you will have to face an accident. ඒ පැත්තෙන් එන වාහන විතරයි එන්නේ. මෙහෙන් යන ඒවට යන්න බෑ. So you have to always be very careful. Look at the sign and then you have to be alert. So you will often find this sign to alert you that you are headed in the wrong direction. අපි යන්නේ වැරදි දිශාවකට. අපිට ඒ දිශාවට වාහන අරගෙන යන්න බෑ කියන no enter මේ පාරට ඇතුල් කිරීම තහනම් කියන ලකුණ තමයි පුතේ මෙතනින් අපිට පෙන්නලා තියෙන්නේ. So that is another important road sign. Now look at this. Turns and lane usage signs. ඔන්න පුතේ අපිට විවිධ පාරවල් වලට හරවනකොට අපිට ඒවා තහනම් හෝ ඒ පාරට හරවන්න පුළුවන් කියලා තියෙන signs තමයි මේ. Right? So these two signs will tell you that you cannot turn to this given direction. Now look at the first one. Look at the first sign over here. No left turn. ඔන්න පුතේ වම් පැත්තට හැරවීම තහනම්. දැන් මගේ දුවලා පුතාලා ඔහොම බලාගෙන ඉන්නකොට මේ පුතාලගේ වම් පැත්ත. නේද පුතේ ටීචර් මෙහෙම හිට ගත්තොත් පුතාලගේ වම් පැත්ත නෙමේ. So no left turn. වමට හැරවීම තහනම්. Right? This sign is used to indicate a street that you can't turn left into. You can't turn left. වමට හැරවීම තහනම්. ඔන්න පුතාලට පේනවා නේද පුතේ? හරියටම අපිට දීලා තියෙනවා දැන් ඉදිරියෙන් තියෙන පාරෙන් ඔන්න වමට හැරවීම තහනම්. So at that time you can't go into that road because it is prohibited. අපිට තහනම් කරලා තියෙන්නේ ඒ වම් පැත්තට හැරවීම. The same way this says no right turn. ඔන්න පුතේ දකුණට හැරවීම තහනම්. This is your right side and you cannot turn right. We have to be very careful when we travel on the road. When we use the road, it's just not that you can't get into the vehicle and go anywhere you want. Even when you walk, you have to be careful from where to cross the road. දැන් අපි පයින් යනකොට නම් පුතේ අපිට දකුණට හැරවීම තහනම් කියලා නැහැනේ නේද? වාහනයක් තමයි දකුණට වමට හරවන්න බෑයි කියලා තියෙන because it's a moving vehicle. The people who walk can walk but still you have to be careful.
Okay, so no right turn. This sign is used to indicate a street that you cannot turn right into. දකුණට හැරවීම තහනම්, වමට හැරවීම තහනම් වගේම දකුණට හැරවීම තහනම් කියන එක තමයි පුතේ මෙන්න මේ road signs දෙකෙන් පුතාලට කියලා තියෙන්නේ. Then the next one. Left turn only and right turn only. ඔන්න පුතේ මේ විදිහට තියෙනකොට දැන් පුතාලා බලන්න මේ arrows එකක්වත් රතු පාට ඉරි වලින් කැපිලා තියෙනවද? නෑ නේද? මේ තල එකක්වත් රතු පාට ඉරකින් කපලා නෑනේ. These will usually be paired with the no turn equivalent of its opposite sign. දැන් අපි කලින් දැක්කනේ පුතේ හරවන්න බැහැයි කියලා තිබ්බේවා. ඒ හැම ඊතලයක්ම රතු පාටින් කැපිලා තිබුණේ. But these are opposite of that. ඒ හරවන්න බැහැයි කියලා තිබිච්ච ඒවා වල හරවන්න පුළුවන් කියලා තියෙන ඒවා. මේ බලන්න පුතේ. ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. Only going straight. අපිට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. Only turning left. වමට හැරවීමට පුළුවන්. දකුණට හැරවීමට පුළුවන්. දැන් මේවා එකක්වත් මේ විදියට කපලා නෑ නේද පුතේ? රතු පාටින් මෙහෙම කපලා නෑනේ. රතු පාටින් ඉරි ගහලා නෑ. That means you can turn to that road and you can go. Either you can go straight. දැන් අපිට ඉස්සලා තිබුණා you cannot enter. ඉස්සරහට යන්න බෑ. හැබැයි දැන් මේ එහෙම එකක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. So that you can go, you can use that straight road, or you can turn to your right and go, or you can turn to your left and go. So this is these roads are not prohibited. තහනම් කරපු නැති පාරක් අපිට අවශ්‍ය විදියට අපිට කැමති direction එකට හරවලා යන්න පුළුවන් කියන එක තමයි පුතේ මේ වගේ signs වලින් තියෙන්නේ. There is no red color here, only black and white, and that says that you can use these roads. Then the next one. Sometimes you see these road signs as well. ඔන්න පුතේ අපිට සමහර වෙලාවට මේ වගේ road signs මගේ පුතාලා දැකලා තියෙනවා. Sometimes when you may be passing different roads, different areas where lots of elephants are there, sometimes the peacock, sometimes the leopards, විවිධ වර්ගයේ සතුන් වැඩිපුර ගැවසෙන පැති තියෙනවා නේද පුතේ? Now sometimes when we travel to අනුරාධපුරේ, පොළොන්නරුව, those areas there are lots of elephants, so sometimes they might cross the road. So these road signs are given in that purpose. Let's read and see. What does it mean when an animal crosses the road? ඔන්න පුතේ දැන් බලන්න මෙතන දැන් අපිට මේ සත්තුන්ව දාලා අපිට ඒගොල්ලන්ව cross කරලා ඒගොල්ලන්ට පනින්න එපා කියලාද මේ signs තියෙන්නේ? We can't do that because animals don't know anything. They are not humans. They cannot use their brain and they don't, follow rules and regulations. They are animals. අපිට සත්තුන්ට කියන්න බෑ ඔයාට මෙතනින් පාර පනින්න බෑ අලියා ඔයා පනින්න ඕනේ pedestrian crossing එකෙන් එහෙම කියන්න පුළුවන්ද පුතේ නෑ ඒගොල්ලෝ කැමති වෙලාවට පාරට එන්න පුළුවන් පාර පනින්න පුළුවන් ඉතින් කාටද දැන් මේ road sign එක දීලා තියෙන්නේ පුතේ this is to the people who are driving, the people who walk on the road. This is to tell us that animals can cross this road and that we have to be careful. Okay? Animal crossing signs say that there is a high volume of animals in the area and that you should be ready for them to cross the road. Now we have the elephant, a baby elephant and a mama elephant here. නේද පුතේ? අලියෙක් ඉන්නවා අම්මයි චූටි පැටියයි. අපිට මෙතනදී කියන්නේ පුතේ මේ පරිසරයේ මේ ඒ තියෙන මේ සයින් එක දාලා තියෙන ප්‍රදේශයේ හුඟක් වැඩිපුර මෙන්න මේ අලියෝ ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ කොයි මොහොතේ හෝ පාරට එන්න පුළුවන්. ඒක නිසා වාහන පදවන අය, පාරේ යන අය ඒ පිළිබඳව අවධානයෙන් ඉන්න ඕනේ. මොකද පුතේ මෙතන ඉංග්‍රීසි වලින් කියලා තියෙන විදිය බලන්න පුතාලා. Animal crossing signs say that there is a high volume of animals in the area.
හුඟක් මේ දැන් මෙතන ඉන්නේ අලියෝන් වනේ අපිට පින්තූරේ ඉන්නේ. සමහර විට මොනරු දාලා තිනවා. පුතාලා දුවලා යනකොට බලන්නකො. එතකොට වැඩිපුර මේ පැත්තේ අලි ගහණයක් ඉන්න පුළුවන්. අලියෝ වැඩි ප්‍රමාණයක් මේ ප්‍රදේශයේ ඉන්නවා. And that you should be ready for them to cross the road. ඔබ ලෑස්ති වෙලා ඉන්න ඕනේ වාහනේ හිමින් පදවමින්. එතකොට ඒ ප්‍රදේශයේ ඉන්න මේ සතුන්ට ඒගොල්ලොන් පාර පනින වෙලාවට අපිට ස්ලෝ කරගෙන ඒගොල්ලොන්ට ඉඩ දෙන්න පුළුවන්. මොකද ඒගොල්ලෝ අපි වෙනුවෙන් ඉඩ දීලා නතර වෙන්නේ නෑනේ පුතේ. අපි පරිස්සමෙන් ඒගොල්ලොන්ට ඉඩ දීලා තමයි පාර අපි පනින්න ඕනේ කියලා මෙන්න මේ විදියට ඒගොල්ලන්ගේ road signs වලින් තියෙනවා. Then typically, the sign will show a picture of the type of animal that is most commonly seen in the area. අන්න ඒක තමයි පුතේ ටීචර් පුතාලට කිව්වේ. මේ තියෙන පින්තූරෙන් දැන් අලියෝ ඉන්න signs විතරක්ම නෙමෙයි තියෙන්නේ පුතේ. දැන් වෙන රටවල් වල තව සත්තු වර්ග ඉන්නවනේ නේද? දැන් when it comes to Australia, there are lots of kangaroos and koala bears. Right? So at that time, they will use the picture of that particular animal. Now in Sri Lanka, we see most of the time, it can be elephants, then it can be peacocks, monaru, නේද පුතේ? ඒ වගේ අය පාර පනින තැන් තමයි ලංකාවේ ගොඩක් වෙලාට තියෙන්නේ. එතකොට අපි ඒ වගේ ප්‍රදේශවලදී අපි ඒ විවිධ වර්ගයේ ඉන්න සත්තු ඒ ප්‍රදේශයට ආවේනික වෙලා ඉන්න සත්තු අනුව තමයි පුතේ අපිට ඒ road signs දීලා තියෙන්නේ. So we have to be careful. So if we hit them, actually it's a sin. පවක් නේද පුතේ? ඉතින් අපි සත්තු එහෙම හප්පලා යන්නේ නෑනේ. And those animals make our environment beautiful. අපේ පරිසරය අපිට ලස්සන කරලා දෙන නේද? වටින සත්තු අලියෝ කියන්නේ නේද? මොනරු කියන්නේ. And the other thing is, now if we see an elephant crossing the road and if we go and knock on them, definitely it will be a big accident and it will not only hurt the elephant, but you will also get injured and it's going to be a dangerous situation. ඉතින් මගේ දුවලා පුතාලා හොඳින් කල්පනාවෙන් තමයි අම්මිලා තාත්තිලත් එක්ක යනකොට නේද පුතේ මේ වගේ road signs ගැන පුතාලා අවධානයෙන් තමයි පාරේ යනකොට අපි යන්න ඕනේ. Falling rocks ahead sign. මෙන්න පුතේ දැන් අපි සත්තු වෙනවා පාරට කියලා කතා කරා. Now what is this? Look at this sign. What can you see? Falling rocks ahead. පාරට ගල් වැටෙන්න පුළුවන් කියන සලකුණ තමයි පුතේ මෙන්න මේකෙන් අපිට කියන්නේ. You may come across falling rocks on the path ahead, whether on a freeway or a mountain road. සමහර තැන් තියෙනවා පුතේ දැන් පාරේ අපිට වැසි කාලෙටත් කඳු කඩාගෙන වැටෙනවා නේද? There are landslides, then there are mountain areas where the rocks can fall on the road. ටිකක් කඳු කර ප්‍රදේශවල යනකොට නේද පුතේ පාරට ගල් වැටෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ පාරේ පස් කඩාගෙන එන්න පුළුවන් තැන් තියෙනවා. So these road signs are given to us in advance to be ready. ඒ වගේ ප්‍රදේශයකට අපි යනකොට ඔන්න ඉස්සරහින් මේ වගේ ගල් එහෙම වැටෙන්න පුළුවන් පරිස්සමට යන්න කියන එක තමයි රියදුරන්ට දැනුම් දෙන්නේ. The falling rocks warning sign warns of the possibility of rocks tumbling on the driver's way. Using these warning signs is beneficial to avoid dangers. ඔන්න පුතේ එතකොට වාහන පදවන අය අපේ ආරක්ෂාවට to avoid danger විවිධ අනතුරු වළක්ව ගන්න සමහර වෙලාවට ඒවා ඇවිල්ලා නේද පුතේ වාහනයක් උඩට වැටුනොත් එතන ජීවිත හනතුරු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් වලින් වැළකෙන්න අපි නිතරම පරිසරය ගැන අවධානයෙන්. Now when it comes to a sign like this, you will know that because this area sometimes you will have these rocks come tumbling down the road and we have to be careful. අපි එතකොට ඒවා කඳු දිහා නේද බලාගෙන ටිකක් අවධානයෙන් අපි වාහනේ අරගෙන යනවනේ පුතේ. ඉතින් ඒකයි මේ road sign එකෙන් කියන්නේ. Now these road signs are very common in Sri Lanka. Now the previous one with the elephant, that is also very common. And most of these signs you will also come across wherever you travel in Sri Lanka, and that they are very common. And now because you have learnt about them, you all know what it means and how you should be safe. So now
because we have spoken about these important signs, I think now we will find it easy to complete our workbook activity. ඔන්න දැන් පුතේ අපි මගේ දුවලා පුතාලා තවත් වැදගත් road signs ගැන ඉගෙන ගත්තා. දැන් අපිට පුතාලගේ workbook එකේ තියෙන activities ටික කරන්න මෙන්න මේ ටික උදව් කරගන්න පුළුවන් අපිට. So let's take a look at our workbook now and we will complete it. Right. Okay. Listen and number. Oh, now you have to listen to something and then you have to number. But before we do that, let's take a look at our pictures. We will take a look at the pictures, we will find the numbers and we will write them. Now, what is the first sign? Oh, we came across this, no? So now we know that the elephants are crossing the road and now we know what that sign is. We will find the correct number and we will write here. I'll help you. Okay. Then the next one. Oh, what is this? No blowing of horn. You can't blow the horn when you see this sign. දැන් මගේ පුතාලා දන්නවා ලේසියෙන් අපිට මේ activities කරන්නත් පුළුවන් නේද පුතේ? Now there is a square at the bottom of the picture and we will find the number and we will write on this. අපි ඊට පස්සේ පුතේ මේ road signs වල නම් ටික කියවලා numbers ටික අපි complete කරමු. Next one. Now here rocks falling on the road sign. Right? So now you know what it is. I told you what it is all about and we will mark it. Then the next one. What is this? No enter. You cannot enter this road or this lane. Right? No entry or no enter. You can't go in that direction. That is what it says. Okay? We know that now. Next one. Here are the other two road signs. What is this? Parking. Is it parking or is it no parking? That's right, no parking. We have to say no parking here because we can't park. We have the P letter crossed out using a red line over here. No parking. Then what is this? What is this? It says that you can turn to your right side. දකුණු පැත්තට වාහනේ හරවන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ නේද පුතේ? මෙතන අපිට cross එකක් නැහැනේ. So turn to your right. You can turn to your right. That is what it says. Right? So now we have 6 pictures and we have to find the names of these pictures. Now Pute, we have the answers over here. Answers are already given. Only thing is we have to write the correct number for the correct picture. Okay. Now what is the first one? No entry. Atul vima tahanam. Palaveni eka, number 1. Second one. Turn right. Dakunata haravanna. Right? Number 3. No parking. No parking. Natara kirima. Vahana natara kirima tahanam. Number 4. Falling rocks ahead. පාරට ගල් වැටෙන්න පුළුවන්. Number 5. Elephants cross the road. අලියන් පාර පනින්න පුළුවන්. Number 5. Number 6. Don't blow the horn. Don't blow the horn. That is what it says. So we have 6 numbers and we have 6 pictures. Now let's see. Let's take a look at this. What are these 2 signs? No parking. Turn to your right. Now let's take a look at the answers. No parking, but that is number 3. Turn right is number 2. So we will write no parking. Number 3. Turn right. Number 2. Did we do it right? දැන් පුතාලට කරන්න තියෙන්නේ මොකද්ද පුතේ? හරියට number එක දාන්නයි තියෙන්නේ. No parking එක number 3, turn right දකුණට හරවන්න number 2. දැන් අපි හරියට ලිව්වා නේද? Right. Okay. Now we are moving on to the next picture. What is this? Rocks falling on the road.
and no entry. What were the numbers පුතේ? අපි දැන් numbers දෙක හොයාගමු. No entry කියලා කියන්නේ number 1. Falling rocks ahead is number 4. So we have to write falling rocks ahead is number 4. No entry is number 1. නේද පුතේ? පාරට ඇතුල් කිරීම තහනම්, පාරට ගල් පෙරලෙන්න පුළුවන් කියන එක තමයි මේ sign එකෙන් කියන්නේ. Then, what is this? Elephants crossing the road. No blowing of horn. What were the numbers? මොනවද පුතේ එතන තිබිච්ච numbers? අපිට මේකට දාන්න පුතාලට තිබුණ numbers. Elephants cross the road, number 5. Don't blow the horn, number 6. So we have to write number 5 and number 6. Elephants crossing the road, number 5. No blowing of horn, number 6. Right? Now, did we mark all of them correctly? Let's see. Elephants cross the road, number 5. Don't blow the horn, number 6. So now we have completed our workbook activity. ඔන්න මගේ පුතාලා workbook activities ටික ඔක්කොම කෙරුවා. Now I'm going to tell you something which is very important as children regarding road safety. දැන් මගේ පුතාලා අපි කතා කරමු කොහොමද අපි පාරක යනකොට පරිස්සමට යන්න ඕනේ, කොහොමද කොයි වගේ තැන් වලින්ද පාර පනින්න ඕනේ, how we should be alert on the road when we travel, and how that is important to our safety. Now we have learnt in our lesson number 5 all about traffic lights. So we know how to follow the traffic lights, their colors and all that. And we have learnt some road signs as well. So let's see how we are going to have a safe journey on the road. How to be safe on the road. Road safety. Come, let's move on and learn that. Right. Okay. Now we have learned some important road signs already. Let's take a look at more important road signs and road safety tips. Okay. Now, if you see a sign like this, can you read this word? Stop. S-T-O-P. Stop. ඔන්න මගේ පුතාලට මේ වගේ sign එකක් තිබුණොත් අපි මොකද්ද කරන්නේ? Stop. It says stop. Now, what is the shape of this sign? මොකද්ද පුතේ මෙන්න මේ shape එකට අපි English වලින් කියන්නේ? අපි කියනවා octagon එකක් කියලා. Octagon. The sign here is called an octagon. එතකොට අපිට මෙන්න මේ වගේ octagon එකක් තියෙන shape එකක් red color stop කියලා තිබුණොත් අපි මොකද කරන්නේ? Octagon. A road sign in the shape of an octagon will always be a stop sign. What will it be? It will always be a stop sign. අපිට නතර කරන්න කියලා කියන sign එකක් තමයි stop. Sometimes you will have this word stop. Sometimes you will not have the word stop, just a red surface like that. You should come to a full stop. අනිවාර්යයෙන්ම නතර කරන්න ඕනේ පුතේ වාහනයක් මෙන්න මේ sign එක දැක්කහම. You should come to a full stop at this sign. Stop at the marked stop line or before entering the crosswalk or before your vehicle enters the intersection. දැන් මෙහෙම එකක් තියෙන තැනකදී පුතේ වාහනේ නතර හොඳටම නතර කරන්න ඕනේ. ටික ටික ඉස්සරහට යන්න ඒව මුකුත් බෑ. කෙලින්ම අපි වාහනේ නතර කරන්න ඕනේ. කොයි වගේ තැන්වලදීද අපිට මේ වගේ sign එකක් තියෙන්න පුළුවන්? Before entering the crosswalk අපිට පාර හරහා යන මිනිස්සු ඇවිදින තැනකදී වෙන්න පුළුවන්, or before your vehicle enters the intersection. ඒ කියන්නේ අපිට කියන්නේ මන් සංදියකට ආවහම අපිට ඒ වගේ තැනකට එන්න කලින් ඒ අපි හන්දියට ඇවිල්ලා ඉවර වෙලා වාහනවල හැප්පුණාම නෙමෙයි පුතේ, ඊට කලින් ඒ පාරේදී අපි නතර කරගන්න ඕනේ කියන එකට තමයි මේ sign එක තියෙන්නේ. Let other vehicles or pedestrians
pass if they are in your path. දැන් අපි මේ විදියට නතර කරන්න කියලා අපිට සිග්නල් එක warning sign එක තියෙන්නේ පුතේ අනිත් පැත්තේ යන අයට. It can be pedestrians or other drivers. They will pass. අපිට නතර කරන්න කියලා කියන්නේ පුතේ හේතුවක් ඇතුව. මොකද ඉදිරියෙන් ගමන් කරන අය ගමන් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. වාහන එහා මෙහා යනවා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට එතනදී නැත්තම් සමහර වෙලාවට පුතේ පාර කැඩිලා මොකක් හරි අනතුරක් වෙලා එහෙම තියෙන කොටත් අපිට මේ වගේ සයින් එකක් තියලා තියන්න පුළුවන්. ඒකෙන් අපිට දැනුම් දෙනවා that we have to stop. It's an emergency that you have to actually stop your vehicle. Speed limit sign. දැන් පුතේ අපිට පාරේ යනකොට අපේ ස්පීඩ් එක ගැන අපි කල්පනාවෙන් යන්න ඕනේ. You have to concentrate on the speed because you have to travel according to the given speed limit. අපිට පුතේ පාරේ යනකොට අපිට ඕන හැටියට පාගගෙන 60ට 60 එහෙම යන්න බෑ. අනිත් අය හප්පගෙන අපිට එහෙම යන්න පුළුවන්ද? නෑ. පාරේ යනකොට අපිට වේග සීමාවල් දීලා තියෙනවා. ඔන්න දැන් අදින් පස්සේ මගේ දුවලා පුතාලා මේ හැම දෙයක්ම දන්න නිසා අපි පාරේ යනකොට ඔහොම බෙල්ල කඩාගෙන වැටිලා නිදාගන්නේ නැතුව අපි නැගිටලා වටේ පාරේ තියෙන road signs මොනවද? අපි ඉගෙනගත්ත දේවල් ඒ තැන්වල තියෙනවද? නේද පුතේ? ඒවා බලන්න ඕනේ. Whether when you come across a hospital sign, you can just see whether there is a hospital there. Now, if you come across that horn, then you can see whether there is a school or a church or a temple or a hospital. අපිට බලන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ road signs දාලා තියෙන්නේ හරි විදියට ඒවා තියෙන තැන්වලද කියලා පුතාලට බලන්න පුළුවන්. So you have to be alert. Now there are speed limits. Speed signs අපිට තියෙනවා පුතේ. ඒවා අනුව තමයි අපි ගමන් කරන්න ඕනේ. අපේ වාහන අරගෙන යන්න ඕනේ. Indicates the maximum speed on a road for standard vehicles. අන්න පුතේ speed limit 40 කියලා තියෙනවා. අපිට එතකොට පුතේ යන්න පුළුවන් උපරිම වේගය තමයි මේ පැයට කිලෝමීටර් 40 වේගය. ඊට වැඩිය යන්න බෑ. maximum speed. ඊට වැඩිය යන්න බෑ අපිට ලොකුවට ස්පීඩ් කරගෙන අපිට ඒ විදියට යන්න බෑ කියන එකට තමයි මේ ස්පීඩ් ලිමිට් එකක් අපිට මෙතන දීලා තියෙන්නේ. So this maximum speed indicates the safest maximum speed during ideal driving conditions. ඔන්න පුතේ අපිට දැන් මේ ගොඩක් හයියෙන් යන්න පුළුවන්කම තියෙද්දී මේ වගේ ස්පීඩ් ලිමිට් එකක් දීලා තියෙන්නේ අපිට ඒ ප්‍රදේශයට අනුව. When we can travel in a more higher speed, they have given you a limited speed. A maximum speed limit in order to keep your vehicle and the people who are traveling safe depending on the condition of the road, maybe on the environment, the road condition, that area. Sometimes the roads can be slippery, so depending on all that they have given you a speed limit and we have to obey that speed limit. It is for our own safety. මේ හැම දෙයක්ම පුතේ අපේ ආරක්ෂාවට දීලා තියෙන්නේ. අපිට හයියෙන් යන්න එපා. උපරිම මේ ගානට යන්න. එතකොට ඔයාට හදිස්සියක් වුණත් කන්ට්‍රෝල් කරගන්න පුළුවන් නිසා තමයි මෙන්න මේ විදිය උපරිම වේග සීමාවල් අපිට දීලා තියෙන්නේ. Now there are not only maximum speed limits, there are other speed limit signs as well. Minimum speed sign. ඔන්න පුතේ අවම වේගයක් උත් අපිට සමහර වෙලාවට දීලා තියෙනවා. Usually seen on highways and expressways, this sign indicates the minimum allowable speed during a regularly flowing traffic. Right? මෙතනදී පුතේ ඔන්න දැන් අපි highway එකක යනවා කියමු. The highway is made, the highways are used to go in a certain speed. highway එකක අපි හුඟා කෙමීට යන්නේ නැහැ පුතේ. ඒකේ අපි පවත්ව ගන්න ඕන වේග සීමාවක් තියෙනවා. යම් කිසි වේගයකට අපි highway එකක යන්න ඕනේ. එතකොට අපි හුඟක් slow වෙලා යන්න පුළුවන්ද? එහෙම කරන්න බෑ. එතනදී අපිට දෙනවා අවම වේග සීමාවක්. Minimum speed.
40ට අඩුවෙන් යන්න බෑ. අඩු ගානේ 40 වේගයටවත් අපි යන්න ඕනේ. මොකද එතනදී ටිකක් හයියෙන් අපිට යන්න පුළුවන්. ඉක්මනින් අපි යන්න ඕනේ. ඒකේ අපිට මේ මොනවාද හිමීට මේ චුට්ට වෙලාව අරගෙන එහෙම තැන් බල එහෙම බෑ පුතේ. මොකද ඒක තියෙන්නේ හයිවේ එකක්. එක්ස්ප්‍රස් වේ එකක් කියන්නේ වාහන වේගයෙන් ධාවනය කරන තැනක්. එතනදී අපිට අඩු වේගයකට යන්න බෑ. අවම වේගයක් අපිට දීලා තියෙනවා. ඒ අවම වේගයට වැඩියෙන් අපි අනිවාර්යයෙන්ම යන්න ඕනේ. ඊට වැඩිය ස්ලෝ කරලා අපිට හයිවේ එකක එහෙම යන්න බෑ. The traffic has to flow. Vehicle can't be getting into a traffic. slow වෙවි එතන හයිවේ එකක මේ එක්ස්ප්‍රස් වේ එකක අපිට වාහන එහෙම මේ නතර කරගන්න බෑ පුතේ. වේග සීමා අඩු කරගන්න බෑ. මොකද එතන තියෙන්නේ ඉක්මනින් මිනිස්සු ගමන් කරන තැනක්. එතකොට අවම වේගයක් දීලා තිනවා. ඊට වැඩියෙන් අපිට මේ අඩුවට යන්න බෑ. That is what it says, minimum speed limit. Okay, right. Then there are special speed limits for bigger vehicles like trucks and lorries, containers, right? Heavy vehicles. There are certain speed limits given for different types of vehicles. On some roadways, larger vehicles must abide by different speed limits. This sign indicates the maximum speed for larger trucks and vehicles. දැන් පුතේ හුඟක් ලොකු වාහන, containers, trucks, lorries වගේ ඒවා ලොකු ස්පීඩ් එකකට යන්න අවසර දෙන්නේ නැහැ. Because they are big vehicles, they can be, very dangerous if they go very fast. So the trucks and lorries maybe are given a specific speed limit for them to travel. ඒගොල්ලන්ට ඒ ස්පීඩ් එකට වැඩියෙන් යන්න අවසර නැහැ පුතේ. ඒගොල්ලෝ ඒ දීලා තියෙන වේග සීමාව තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ because they are vehicles of from a big size. ලොකු vehicles නිසා ඒගොල්ලන්ට නිතරම පාරවල් වල අවම වේග සීමා දැන් අපි ලංකාවේ දැකලා තියෙනවානේ. You must have seen there are pictures given. They have marked the speed limit and they have given pictures of lorries, cars, vans, right, bicycles. Then the speed limit is given. So like that, these big vehicles, the large vehicles are given a different speed limit to for the safety of everybody traveling on the road. No U-turn sign. ඔන්න පුතේ පුතාලා දැකලා තියෙනවද මෙන්න මේ වගේ U අකුරක් වගේ අනිත් පැත්තට හැරවෙන U-turn එකක් අපි කියලා කියනවා. කෙලින්ම අනිත් පැත්තටම හරවලා ගන්න පුළුවන් තැන් තියෙනවා. Now this is no U-turn sign. සමහර තැන්වලදී පුතේ අපිට U-turn එකක් අරගන්න බෑ. කෙලින්ම ගිහිල්ලා මෙහෙම පාරෙන් අනිත් පැත්තටම හැරවිලා ආපහු ආව පැත්තටම යන්න බැරි තැන් තියෙනවා. This indicates that a U-turn is not legal in an area where this sign is posted. ඒ කියන්නේ පුතේ අපිට සමහරක් පළාත් තියෙනවා මේ විදිහට කෙලින්ම වාහනේ හරවලා අරගෙන අනිත් පැත්තට නැවත ධාවනය කරන්න නීතියෙන් අවසර දීලා නැති තැන් තියෙනවා. Typically, it is because the area has too much traffic. ඔන්න පුතේ හුඟක් වැඩියෙන් වාහන තියෙන තැන්වල අපිට කෙලින් U-turns ගහලා මොකද එතකොට ට්‍රැෆික් එක දැන් මේ පැත්තට යන ට්‍රැෆික් එක තියෙනවා මේ පැත්තට එන ට්‍රැෆික් එක තියෙනවා නේද? හුඟක් වාහන වැඩි තැන් තියෙනවා. එතකොට අපි ඒ වගේ U-turn එකක් කියන්නේ අපි එන පැත්තට විරුද්ධ දිශාවටම ආයෙ ධාවනය කරන්න අපි ලොකු රවුමක් කරකවලා ගන්න ඕනේ පුතේ. So that is dangerous. At a place where the traffic flows very heavily and when there are lots of vehicles, it is dangerous. So it is from the law itself, they have said that it is prohibited. නීතියෙන්ම ඒ වගේ තැන්වල පුතේ අපිට එහෙම අපි U-turns ගත්තොත් අපිට දඬුවම් දෙනවා, අපිව fine කරනවා, we will have to pay, right? So and it is dangerous. So why do we have to put our lives at risk by doing these things? So this is a sign where it says no U-turns at all. Okay? So now you know a lot of things. Right. There are children, different colors. Now, did you know that there are different colors for different road signs? දැන් පුතාලා දුවලට ගොඩක් දේවල් එකපාරටම මතක තියාගන්න බෑ. හැබැයි පුතේ හැම වෙලේම රතු පාටම විතරක් නෙමෙයි. හැම වෙලේම සුදු කළු විතරක්මත් නෙමෙයි. එක පාට වලින් අපිට road signs තියෙනවා. ඉතින් මගේ පුතාලා දුවලා සමහර වෙලාවට මේ දේවල් දැනගෙන ඉන්නත් නැතුව ඇති නේද පුතේ? අපි බලමු. No
the colors of road signs. ඔන්න මගේ දුවලා පුතාලට යම් කිසි ප්‍රමාණයකට දේවල් මේ විදියට විවිධ පාට වලින් එන road signs වලින් අඳුර ගන්න පුළුවන්. Road signs are color coded as a way to help drivers understand what message is being communicated. Here is a guide to the colors. දැන් පුතේ මේ පාටවල් වලින්නේ අපිට මේ හැම සංඥාවක්ම හැම message එකක්ම අපිට ලැබෙන්නේ මේ පාට වලින් නේද? Now when we spoke about the traffic lights, the main three colors, red, yellow and green. Now I told you, even if we can't read, the people who can't read anything, who can't write anything, they know what these different colors means. So these colors are used to communicate. අපේ පණිවිඩය අපිට එතනින් අපිව ආරක්ෂා වෙන්න ඕන පණිවිඩය අපිට ලැබෙන්න පුතේ මෙන්න මේ විවිධ පාට වර්ග road signs වල පාවිච්චි කරනවා. Red රතු පාට පාවිච්චි කරනවා stopping or danger. නිතරම අවධානය යොමු කරන්නේ පුතේ මෙතනදී danger. ඒ කියන්නේ හුඟක් අපිට හානියක් වෙන්න පුළුවන්, ඇක්සිඩන්ට්ස් වෙන්න පුළුවන්, අනතුරක් වෙන්න පුළුවන් කියන එක අන්ත්‍රාවයි කියලා කියන එක තමයි danger කියන්නේ. ඒ වගේම stop නතර කරන්න. Now stop in our traffic lights also, when we have the red, we have to stop. අනතුරු ඇඟවීමක් නේද? ආරක්ෂාවට අපේ තියෙන පාටක් තමයි රතු පාට කියන එක. Then black and white is the second one. Regulations and laws. නීතියෙන් අපිට නීත්‍යානුකූලව දැන් ඉස්සරහට පදවන්න අපිට නීතියෙන් අවසරයිද? Now when we came across those areas where I said no enter, no turning left, no turning right, ඒ වගේ ඒවා පුතේ නීතියෙන්ම දීලා තියෙනවා. මෙතනින් හරවන්න බෑ, U-turn එක ගන්නකොට මතකයි නේද පුතාලට? ඒවා black and white වලින් එන්නේ. එතකොට සමහර විට red color line එකකින් cross කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ නීතිගත කරලා තියෙනවා ගොඩක් මේ දේවල්. ඒත් එක්ක එන colors දෙක තමයි black and white. Then we have yellow. Yellow also gives you warning signs. දැන් අපිට අර කඳු වලින් පල්ලෙහාට ගල් කඩාගෙන වැටෙනවා නේද? ඒවා තිබුණේ කහ පාට පසුබිමකනේ. ඒ වගේ දේවල් warning signs වලටයි අපි ගන්නෙ. Green, direction or place. කොළ පාටින් අපිට නේද අපි we saw the walking man and then the green color where it told us to go straight and the arrows in green told us which lane to take, which side to turn. එතකොට green color එක කොළ පාට අපිට ගොඩක් වෙලාට directions පෙන්නනවා පුතේ. කොයි පැත්තටද යන්න ඕනේ, කොයි පාරේද එහෙම කියලා අපිට පෙන්නනවා. Blue නිල් පාටින් තියෙනවා මගේ පුතාලා. දැන් පාරේ යනකොට මේ දේවල් ගැන අවධානයෙන් තමයි ගමන් බිමන් යන්න ඕනේ. Blue, motorist services such as gas, food or hotels. අපිට ගොඩක් වෙලාට පුතේ වාහන පදවන අයට gas කියලා කියන්නේ මෙතනදී අපිට ඉන්ධන ලබා ගන්න පුළුවන් තැන්. එතකොට හෝටල් තියෙන තැන්. ඒ වගේ කෑම ගන්න පුළුවන් තැන්. ඒ වගේ තැන් ඉන්ඩිකේට් කරන සයින්ස් වලට හුඟක් වෙලාවට නිල් පාට පාවිච්චි කරනවා. Brown color, they use brown color to say recreational, historical or scenic sites. ඒ කියන්නේ පුතේ අපිට ඓතිහාසික තැන්වල අපිට එතකොට යම් කිසි දෙයක් බලන්න පුළුවන්. scenes බලන්න තියෙන එක තැන්වල ගිහිල්ලා අපිට ප්‍රදේශයක් බලන්න පුළුවන් තැන්වලදී තියෙන road signs වල දුඹුරු පාට තියෙනවා. අපිට විනෝද ජනක ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන් තැන්වල විනෝද ආස්වාදය දෙන තැන්වල අපිට දුඹුරු පාට සයින්ස් තමයි ගොඩක් වෙලාවට දකින්න පුළුවන්. එතකොට ඓතිහාසික සිද්ධාස්ථාන වලට ගියාම ඒ තැන්වල බලන්න තියෙන දේවල් ගයිඩ් කරන්න අපිට brown color road signs තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. Then we have orange color also in our road signs where it shows that the places have constructions or road maintenance. අපිට තැඹිලි පාටින් තියෙන road signs වලින් කියනවා පුතේ පාර හදනවද. road construction කියන්නේ පාරවල් වල නඩත්තු කටයුතු කරනකොට පාරවල් වහනවා. එතකොට පාරවල් maintain කරනවා, තාර දානවා, පාරවල් නේද සුද්ධ කරනවා. ඒ වගේ තැන්වලදී road signs අපිට තියෙනවා. එතකොට පාවිච්චි කරන්නේ orange color එක. So there are different colors like this. Now this is how it will look. Now can you see? We have blue color, we have then the green color, we have yellow, we have red, then we have black and white, we have red over here saying stop. So these are
the different type of road signs that we have in different colors. විවිධ වර්ගයේ පාට වලින් පුතේ අපිට විවිධ දේවල් ගැන මෙන්න මේ විදියට road signs තියෙනවා දුවලා පුතාලට අනුගමනය කරන්න පුළුවන්. දැන් පුතාලට තියෙන එකම දේ, when you travel you have to always look into these signs and you have to understand. You have to remember what I have taught you in your English lesson. Road safety rules for kids. ඔන්න දැන් මගේ දුවලා පුතාලට, පුංචි දුවලා පුතාලට කොහොමද පාරේ ආරක්ෂා සහිතව යන්නේ? Road safety rules. මාර්ගයේ ගමන් කරනකොට අපේ ආරක්ෂාවට තියෙන විවිධ වර්ගයේ පුංචි දේවල් ටිකක් ඔන්න ටීචර් දුවලා පුතාලට කියලා දෙන්නයි යන්නේ. Number 1. Crossing the road after looking both ways. දැන් ඔන්න දුවලා පුතාලට traffic lights කරනකොට ටීචර් මේ දේවල් කිව්වා. Stopping at the crossing line and looking both ways before crossing is the right thing. මොකද්ද පුතේ හරියටම හරි දේ පාරක් පනිනකොට අපි කරන්න පුළුවන්. crossing line එකක් තිබුණත් නැතත් traffic lights තිබුණත් නැතත් නේද පුතේ walking man signs තිබුණත් නැතත් අපි කොහොමද කරන්න ඕනේ? You must look both ways before crossing the road. You have to look into your right, look into your left, and then look right again, and then only we have to cross. Never take a chance by hurrying across when there is an approaching vehicle. ඔන්න පුතේ පාර පනිනකොට අපි හුඟක් මතක තියාගන්න ඕනේ. අපිට කොච්චර හදිස්සි වුණත් සමහරක් වෙලාවට පුතාලා දැකලා තියෙනව නේද? මිනිස්සු වාහනේ එනවා පෙනි පාර පනිනවා. Even though you're in a hurry to cross the road, කොච්චර හදිස්සි වුණත් your own safety is more important. Our unit number 8 talks about safety first. අපි ඉගෙන ගන්න අපේ යුනිට් එකෙන් නේද පුතේ safety first. ආරක්ෂාව පළමුව. vehicles එනවා පෙනි අපිට කොච්චර හදිසි වුණත් අපි පාර පනින්නේ නැහැ. That you have to keep in mind because sometimes you might fall on the road. අපි කලබලයට දුවන්න ගිහිල්ලා මේ වාහනයක් හයියෙන් එනවා. පුතාලා දුවලා unexpectedly වැටෙන්න පුළුවන්. ඔන්න එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඔක්කොම ඉවරයි නේද පුතේ අර වාහනේට නතර කරගන්නත් වෙලාවක් නැහැ නේ ඕගොල්ලෝ හදිසියට පනිනවා ඒවා තමයි අපි පාරේ යනකොට මතක තියාගන්න ඕන safety tips හරිම වැදගත් ඒ දේවල් පුතේ නිතරම concentrating on the road පාරේ යනකොට මොකක් ගැනද පුතේ අපි අවධානයෙන් යන්න ඕනේ concentrating පාරේ යනකොට පාරේ ඇවිදීම ගැන පාරේ ගමන් කරන එක ගැනයි අපි අවධානය දෙන්න ඕනේ pay attention to your surroundings and be responsive to your sensors. මොකද්ද පුතේ කියන්නේ? Responsive to your sensors. අපි බලමු මොකද්ද කියලා. Pay attention to your surroundings. තමුන්ගේ අවට පරිසරය ගැන අවධානය දෙන්න ඕනේ. තමුන්ගේ sensors වලට. මොනවද sensors කියලා කියන්නේ පුතේ? අපේ ඇස්, අපේ කන්, අපේ නහය, දිව, හම නේද? අපි කියනවනේ අපේ 5 sensors ඒවා. ඒ දැනීම් වලට අපි ඉඩ දීලා ඒවා වල අවධානයෙන් තමයි අපි වැඩ කරන්න ඕනේ. හොඳ අවධානයෙන් අපි පාරේ ගමන් කරන්න ඕනේ. Car horns and engine sounds indicate the approach of a vehicle even before it is visible. Listen to them when crossing. Sensors කියන්නේ පුතේ ඇහැ, අපේ කන නේද? ඒ දේවල් තමයි අපේ පංච ඉන්ද්‍රියයන්. ඒ ඉන්ද්‍රියයන් අපි හොඳට අවධානයෙන් ඉන්න ඕනේ. සමහර වෙලාවට පුතේ අපිට ඇහැට පේන්නේ නැති වුණාට දැන් අපිට ට්‍රේන් එකක් ඈතින් එනකොට when we are standing near a railway line, sometimes even before we see the train coming in, we can hear the horn and the engine sound. එතකොට පුතේ වාහනයක් එනවා නම් අපි හොඳට කන් දෙක අවධානයෙන් තමයි පාරේ යන්න ඕනේ. සමහර වෙලාවට පේන්න වාහනයක් නැහැ නමුත් අපිට ශබ්දය ඇහෙනවා. So you have to be very very careful. Pay attention when you go on the road. Give a priority to your sensors. ඇහැට කනට හොඳ අවධානයෙන් තමයි මගේ පුතාලා පාරේ ඇවිදිනකොට යන්න ඕනේ. Then what is the next one? Another habit that leads to accidents is being engaged in gadgets
while walking on the road. ඔන්න පුතේ හුඟක් පාරේ යන අනතුරු වලට මොකද්ද මේ කාලේ හේතු වෙලා තියෙන්නේ? Children, most of the adults. දැන් මගේ පුංචි දුවලා පුතාලානේ මට ඉන්නේ නේද? grade 5 එකේ. මගේ පුතාලා දුවලා නම් ඉතින් ඔය එක එක දේවල් කරන්නේ නැහැ. අම්මා හරි තාත්තා හරි එක්ක පරිස්සමට පාරේ යනවා. But maybe your sisters, your brothers, uncles and aunts, they must be using telephones, different little gadgets when they go on the road. While walking, they keep using them. That is what this says. Older children love their phones, and everything from games and videos to texting can distract them. That is what I told you. මොකද පුතේ මේ ලොකු අයියලා අක්කිලා මගේ පුතාලා දැකලා තියෙනවනේ පාරේ යනකොටත් ඔහොම ෆෝන් එක අරගෙන ඒක බල යන්නේ නේද? So they are texting, sometimes they are watching a video, sometimes they are listening to music. පාරේ යනකොට අපි එහෙම ගිහිල්ලා හරියන්නේ නැහනේ නේද පුතේ? We might, come to a very dangerous situation if we do that. The smartphone must stay in the pocket at all times while crossing the road. Even listening to music while walking on the road is distracting. We have to be concentrating on the road. අපි ඒවට අවධානය නොදී පුතේ. අනවශ්‍ය විදියට ඒ ෆෝන් පාවිච්චි කර ඒවා කර ඒ දේවල් වලට අවධානය නොදී අපි පාරේ ගමන් කරනකොට ඒකට අවධානය දෙන්න ඕනේ. So these things will lead you to big accidents. That is why we have to keep in mind when walking on the road to be very safe. Number 3. Running on the road. ඔන්න මගේ පුංචි දුවලා පුතාලා කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මේ. Running on the road with vehicles moving around is dangerous and can lead to falls near those moving vehicles and other dangerous incidents. ඔන්න පුතේ පාරේ දුවන්නේ නැහැ. සමහර ගොඩක් වෙලාවට මම දැකලා තියෙනවා most of the time your parents shout at you, don't run දුවන්න එපා පුතේ හිමින් යන්න. So what will happen when you run on the road? Because there are vehicles moving fast. Sometimes when you run you might fall, and sometimes you might fall near a moving vehicle. පාරේ යන වාහන ළඟ වැටෙන්න පුළුවන් නේද පුතේ? අපිට accidents වෙන්න පුළුවන්. දුවන්න එපා මගේ පුතාලා පාරේ. Be safe all the time. Go with an adult. Go with the assistance of an adult. Under observation, under supervision of an adult. ලොකු කෙනෙක් එක්ක යන්න පුතේ. ඒගොල්ලොන්ටත් පුතාලා කියලා දෙන්න අපි කොහොමද පාරේ පරිස්සමට යන්නේ කියලා. Now you all learn so many things, so you can always guide them in whatever that you can do. Okay? Children and adults too should not cross roads at all places. හැම තැනකින්ම පාර පනින එක පුංචි දරුවෝ විතරක් නෙමෙයි වැඩි හිටියොත් සමහර වෙලාවට කරනවා. Not from everywhere that you see. There is a pedestrian crossing and you have to use the correct place to cross the road. Zebra crossings are special areas where pedestrians can cross a road. දැන් පුතේ zebra crossing, pedestrian crossing කියලා කියන්නේ පුතාලා දුවලට පාර පනින්න පුළුවන් තැන්. එහෙම තැන් වලින් නැතුව පුතේ පාර මාරු වෙන්න අපිට නියමිතව දීලා තියෙන තැන් නැතුව අනිත් තැන් වලින් පනින්න ගියාම අපිට අනතුරු සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. So children, not only children, even adults, they have to use a crossing line to cross the road. Otherwise, it's going to be very dangerous. And then, avoid blind spots. මොකද්ද පුතේ මේ කියන්නේ? Avoid blind spots කියලා කියනවා. A blind spot is a place where you can't see the road properly due to many reasons. ඔන්න පුතේ අපි බ්ලයින්ඩ් ස්පොට් එකක් කියලා කියන්නේ අපිට පාර හරියට පේන්නේ නැති තැන් තියෙනවා. විවිධ හේතුන් මත පාරේ අපිට එහා මෙහා හරියට පේන්නේ නැහැ. පාරේ ඈතින් එන වාහන ඒ දේවල් පේන්නේ නැති තැන් තියෙනවා. අපි ඒවට කියනවා බ්ලයින්ඩ් ස්පොට්ස් කියලා. What are those places? Cars sometimes do not honk at curves, and the pedestrian is completely unaware of any oncoming vehicle because of the blind spot. දැන් ඔන්න පුතේ අපි සමහර මේ වගේ වාහන දෙකක් අතර එතකොට වංගුවක් වගේ ගන්න තැන්වල
in between two vehicles, when there is a bend on the road, sometimes all the vehicles don't blow their horn. දැන් හුඟක් වෙලාට අපි වංගුවක් ගන්නකොට පාරේ එහා පැත්ත පේන්නේ නැත්නම් අපි හෝන් එකක් ගහනවා නේද පුතේ? හැබැයි සමහර වෙලාවට හෝන් ගහන්න නැතුවත් එන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට පාර හරි විදියට පේන්නේ නැති තැනකින් අපි පාර පනින්න නේද? වංගුවක වගේ අපිට එහා පැත්තෙන් එන වාහන පේන්නේ නැති තැන්, අන්න ඒ වගේ blind spots වල පාර පනිනකොට අර විදියට හෝන් ගහන්න නැතුව ආවොත් වාහනයක් ඔන්න accident එකක් වෙන්න පුළුවන්. The same reason applies when crossing between two parked vehicles. Be careful. නතර කරලා තියෙන වාහන දෙකක් අතරින් අපි වෙලාවකට පනින්න යනවානේ නේද පුතේ? එතකොටත් ඔන්න පාරේ එහා පැත්තෙන් වාහනයක් එනවා අපිට පේන්නේ නැහැ. එතකොටත් ඔන්න අපිට accidents වෙන්න පුළුවන්. Because we cannot see the road very clearly. And especially don't cross the road in front of a vehicle like a bus. After you get down from the bus, don't try to straight away cross the road because the driver is at a higher seat and the driver will not see you. බස් එකක් එහෙම නතර කරලා පුතාලා බැස්සාම බස් එක ඉස්සරහින් පාර පනින්නේ නෑ පුතේ. මොකද driver ටිකක් ඉහළින් ඉඳගෙන ඉන්නේ. පුතාලා පාර පනිනකොට පේන්නේ නැතුව වාහනේ ඉස්සරහට ගත්තොත් accident එකක් පුතාලට වෙන්න පුළුවන්. So don't cross the roads and be aware of the blind spots. Avoid them. Avoid the blind spots, then it will keep you safe. Set rules for in-car behavior. ඔන්න පුතේ මගේ පුතාලට මේකත් ඔන්න වැදගත් වෙනවා. මොකද්ද? Set rules for in-car behavior. වාහනයක් ඇතුලේ හැසිරෙන්න ඕන විදිය ගැන අපි යම් කිසි පුංචි නීති අනුගමනය කරන්න ඕනේ. rules අපි අනුගමනය කරන්න ඕනේ. අපි හොඳ දරුවෝ වෙන්නේ එතකොටයි පුතේ. Children can be quite restless inside a moving car, which also can lead to bumps and injuries. Seat belts should be strapped on. ඔන්න වාහනවල යනකොට සමහර විට මගේ දුවලා පුතාලා සෙල්ලම් කරනවා, එක එක්කෙනත් එක්ක රණ්ඩු වෙනවා නේද? එක දේවල් අදිනවා, කනවා බොනවා. ඔන්න ඒ වගේ වෙලාවදී පුතේ සමහර විට හදිසියෙ බ්‍රේක් කරොත් එහෙම නේද? බ්‍රේක් එකක් ගැහුවොත් දුවලා පුතාලා සීට් බෙල්ට් දාගෙන හිටියේ නැත්තම් මොකද වෙන්නේ පුතේ? ඔන්න ගිහිල්ලා ඉස්සරහ වාහනේ වැදිලා වාහනේත් ඇක්සිඩන්ට් වෙන්න පුළුවන් නේද? අපි හයියෙන් ගිහිල්ලා බ්‍රේක් ගහනකොට අපිව ගිහිල්ලා ඉස්සරහ සීට් එකේ වැදිලා පුතාලා දුවලට තුවාල වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් වාහනයක් ඇතුලේ අපි යනකොට පුතේ අපි යම් කිසි විදිහකට හරි හැසිරීමෙන් හොඳ හැසිරීමෙන් නේද? අපි පිළිවෙලට ඉඳගෙන වාඩි වෙලා සීට් බෙල්ට් එක දාගෙන තමයි යන්න ඕනේ. You have to maintain a certain amount of discipline, rules when you travel inside the vehicle, and you have to behave good. You have to be good children when you travel, and that will help your safety as well. Then what? Follow bus safety tips. ඔන්න පුතේ බස් එකේ යනකොටත් මගේ දුවලා පුතාලා අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඕන දේවල් තියෙනවා. Kids should never go standing near the door of a moving bus. ලොකු අයියලා අක්කලා දැකලා තියෙනවා නේද මගේ පුතාලා බස් එකේ දොරේ එල්ලිලා යනවා. You mustn't do that. It's not good. දොරේ එල්ලිලා අපි යනකොට අනතුරු සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. This can be risky if the bus stops or sways suddenly, or if the door opens. මේ කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? This can be risky if the bus stops. හදිසියෙ බ්‍රේක් ගහලා බස් එක නතර වුණොත් සමහර වෙලාවට දොරේ නැගලා හිටියොත් එළියට විසි වෙන්න පුළුවන්. or sways. මොකද්ද මේ sway කියලා කියන්නේ පුතේ? බස් එක ඔය වැනෙන්නේ වෙලාවකට එහාට මෙහාට බස් එක වැනෙනවා නේද සමහර වෙලාවට. එතකොටත් අපි දොරේ හිටියොත් අපිව එළියට විසි වෙන්න පුළුවන්. or if the door opens. බස් එකේ දොර ඇරුණොත් එහෙම බැරි වෙලාවත් ඔන්න එතකොට අපිව එළියට විසි වෙන්න පුළුවන්. Children should also not move around the aisle of a moving bus. aisle එක කියන්නේ පුතේ අයිල් එකක් කියලා කියන්නේ බස් එකේ මැද සීට් ටික දෙපැත්තෙන් තියෙනවා මැද අපිට ඇවිදින්න තියෙන කොටස ඒකට කියන්නේ අයිල් එක කියලා. අපි ඒකේ ඇවිද යනවාද බස් එකක් යනකොට inside a moving bus we don't walk on the aisle. Sudden breaks can cause them to lose balance and fall. අපි එහෙම යනකොට පුතේ හදිසියෙ බ්‍රේක් කෙරුවොත් මොකද වෙන්නේ? අපිව ටක් ගාලා අපේ බැලන්ස් නැති වෙලා ඉස්සරහට පිටිපස්සට අපිව විසි වෙලා වැටෙන්න පුළුවන්. So you must sit and go. Sit nicely. Fasten your seat belts. Stay safe when traveling in a bus. That is also very important. Then finally, practice patience.
ඔන්න පුතේ අපේ safety, අපේ road safety අපිට ආරක්ෂාව සලසන තව විදිහක් තමයි කොහොමද? Practice patience. ඉවසීම ප්‍රගුණ කරන්න ඕනේ මගේ පුතාලත්. පුංචි කාලේ ඉඳලා අපිට ඒ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඉවසීම නැති ඔය ලොකු අය තමයි පුතේ නරක විදියට හැසිරෙන්නේ පාරේ. බස් වල හිරව කරනවා, තල්ලු කරනවා නේද? ඒ දේවල් කරන්නේ ඔය හොඳ විදියට හැදිච්ච නැති අය. මගේ දුවලා පුතාලා හොඳ පුරවැසියෝ වෙන්න පුංචි කාලේ ඉඳලාම අපි හොඳ දේවල් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. So you have to practice patience. How are we going to do that? Whether it is eagerness to meet a friend or excitement about a trip, children often rush into a vehicle or on the road, pushing each other to be the first one to seat it. දැන් ඔන්න පුතේ අපි trips යනකොට නේද? නැත්තම් අපි කාව හරි බලන්න යනකොට අපි හරි ආසයිනේ නේද පුතේ? eagerness. ඒ කියන්නේ අපිට උනන්දුව. අපිට ඉක්මනින් යන්න ආසයි. අපි ආස කරන තැනකට ගෙදරකට යන්න අපි කැමති කෙනා ළඟින් වාඩි වෙන්න බස් එකේ නේද? යාළුවෝ එක තැන වාඩි වෙන්න. එතකොට මොකද අපි කරන්නේ? We push and pull each other and we run to the road or run we get into the bus running. අපි දුවලා යනවා අනිත් අය තල්ලු කරගෙන එහෙම කරගෙන යනවා. හැබැයි ඒක හොඳ දෙයක් නෙමෙයි පුතේ. Then you should be patient and wait for your turn, whether it is while getting in a vehicle, getting off, or even walking across the road. අපි පුතේ නිතරම අපි ඉවසීමෙන් කටයුතු කරන්න ඕනේ. මට ඉස්සෙල්ලා යන්න ඕනේ, මම අතන වාඩි වෙන්න ඕනේ, මට ජනේලේ ළඟ ඉන්න ඕනේ. I want to sit near the window, I want to sit with my friend. So I'm going to push each other, pull, and then I'm going to run into the bus. No, that's not good. You must be patient. You have to form a line. When getting into the bus, getting off the bus, බස් එකට නගිනකොට, බහිනකොට ලස්සනට පොලිමට හිටගෙන පිළිවෙලට තමුන්ගේ වාරය ආවහම නගින්න කරන්න ඉගෙන ගන්න ඕනේ පුතේ. Then we are all safe. We will not fall, we will not be injured, we will not be wounded, no accidents. We are safe. Because in our whole unit number 8, we are talking about safety first. So in our lesson today, lesson number 6, we spoke about road safety. පාරේ අපේ තියෙන ආරක්ෂාව ගැන තමයි මගේ දුවලා පුතාලා අද lesson number 6 එකෙන් අපි ඉගෙන ගත්තේ. ගොඩක් දේවල් මගේ පුතාලා ඉගෙන ගත්තා නේද පුතේ? I know now you know most of the road signs, the signs that you see on the road, and you will definitely, I know you will recognize the road signs and you will, go safely on the road. So I'm very happy and I'm very proud of my little girls and boys that because you have learnt all these things, that you will travel very safely wherever you go. So I'm very happy to conclude my lesson today because I'm going to come back with another very important lesson to you, lesson number 7. And it's going to be another interesting lesson as well. So until I see you again, please practice whatever we have learned. Teach your little brothers and sisters, your older brothers and sisters, your parents. Tell them what you have learned. Practice the words. Practice your speech. Then include these things that we learn in your day-to-day life. Okay? So then we will all succeed and we can live a healthy, safe life. Until I see you again, bye.